ඔයාට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ වචන ටිකක් පේනවා නේද? මොනවද මේ වචන? මේ වචන වලට අපි කියන්නේ නිපාත කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් අපි prepositions කියලා කියනවා. ඔයා මේ ගැන දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේ වචන 25 තමයි අන්තර්ජාලයේ සඳහන් වෙන විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන නිපාත පද 25. ඉතින් අපි තීරණය කළා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේ නිපාත පද 25 එකතු කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ හැම නිපාත පදයක් එක්කම උදාහරණ 1 2 3ක් නෙමෙයි උදාහරණ 20ක් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ කියන්නේ නිපාත පද 25 එක්ක ඔයාට උදාහරණ 500ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අමතරව. හිතන්නකෝ ඔයා මේ උදාහරණ වාක්‍ය 500 දැනගත්තා කියන්නේ නිපාත ටික මතක තියාගන්න එක හරිම සරල දෙයක්. ඔයාගේ ජීවිතයටම මේ ටික එකතු වෙනවා નિરાයාසයෙන්ම. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වැදගත් දෙයක් ඔයාට කියන්න තියෙනවා. ඔයා මේ chart එක පොඩ්ඩක් බලන්නවා. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන කළු පාට subscribe button එක click කරන්න. මොකද මේ channel එක බලන අයගෙන් 140ක්වත් subscribe කරලා නැහැ. 140ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඇත්තටම subscribe කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු අපරාධයක්. ඔයාට videos miss වෙන්න පුළුවන්. මොකද subscribe නොකර video බලනවා කියන එකෙන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම පහළ තියෙන කළු පාට subscribe button එක click කරගෙන යනවා. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම්. ඒ වගේම අපේ අලුත්ම online පන්තියටත් ඔයා එකතු වෙන්න කැමති නම් ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් ඒකටත් සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම අවසානයේ ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාගෙන යන්න හැමෝම. මොකද ඒක ඊටාම වැදගත් වෙනවා channel එකේ අනාගතයට සහ growth එකට. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් කතා කරලා වැඩි දමන්දා අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒ නිපාත පද 25ත් එක්ක තියෙන උදාහරණ 20යි ඔක්කොම වාක්‍ය 500ක් ඉගෙන ගමු. Number 1 about කියන preposition එක ගැන තමයි දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මෙතෙන්දි විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න මම මේ prepositions වල ඔයාලට තේරුම් අරන් ඉන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා වචනයක තේරුම දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒක භාවිතා වෙන ආකාරය දන්නේ නැත්නම්. මම about භාවිතා වෙන විශේෂාකාර සියල්ලම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා උදාහරණ 20කින්. ඉතින් බලමු මේ වගේ කොහොමද prepositions 25ටම අපි උදාහරණ සාකච්ඡා කරන්න කියලා. වීඩියෝ ටිකක් දිගයි. ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න මේ prepositions 25 ගැනම. මොකද තේරුමට එහා ගිය ප්‍රායෝගික භාවිතයක් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි දැන් උදාහරණ. There were about 4 seats. සීට් කියලා කියන්නේ පුටුවලට ආසනවලට. සීට් 4ක් විතරක් තිබුණා. 4ක් විතර තිබුණා. ඉතින් මේ 4ක් විතර කියන්න තමයි මෙතන about භාවිතා වෙන්නේ. There were about 4 seats. Don't run about the garden. අපි කියන්නේ වත්තේ එහෙ මෙහෙ යන්න එපා කියලා. වත්තේ එහෙ මෙහෙ දුවන්න එපා කියන්නත් about පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Don't run about the garden. You know something about it. ඔයා ඒ ගැන මොනවා හරි දන්නවා. අපි යාළුවන්ට කියන්නේ ඔයා නම් ඒ ගැන මොනවා හරිම දන්නවා ඇති කියලා අපි ගෙස් කරන්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් කියන තමයි මෙතන about පාවිච්චි කරන. බලන්න කොච්චර වෙනස්ද කියලා. ඔයා තේරුම විතරක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාට කවදාවත් about දාලා වාක්‍ය කතා කරන්න බැරි වෙනවා. මේ විදිහට ඉගෙනගෙන බලන්න. You know something about it. ඔයා ඒ ගැන මොනවා හරි දන්නවා. They are in doubt about it. ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන සැකයෙන් ඉන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් සැකයෙන් ඉන්නේ කියන තමයි මේ doubt about it කියලා. කියන්නේ doubt කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අපේ තියෙන සැකයට යාලා ඉන්නේ. ඒ ගැන සැකෙන්. They are in doubt about it. They are going about the country. රට වටේ යන අය ඉන්නේ. එයාලා රට වටේ යනවා. මේ about the country කියන රට වටේ යනවා කියන එක. They are going about the country. I love everything about කසුන්. මම හැම දෙයකටම වඩා කසුන්ට ආදරේ. ඉතින් කසුන්ට ඔයා කැමති ආදරේ කියන එක මේ කියන්නේ. I love everything about කසුන්. We quarreled like cats about you.
අපි බල්ලෝ බලල්ලු වගේ රණ්ඩුනා කියලා කියන්නේ අපි එකට කුලල් කාගත්ත කියලා මෙතන කියන්නේ රණ්ඩුනා කියන එක. අපි රණ්ඩුනා ඔයා හින්දා බල්ලෝ බලල්ලු වගේ. We quarreled like cats about you. I couldn't hear what they were talking about. එයාලා මොනවද කතා කර කර හිටියේ කියලා මට නම් ඇහුන්නේ නැහැ. මොනවා ගැනද කතා කර කර හිටියේ කියලා මට ඇහුන්නේ නැහැ. I couldn't hear what they were talking about. I placed my umbrella somewhere about here. අපි කියන්නේ මොකක් හරි දාලා ගියාම මම මෙන්න මේ හරිය තමයි මේක තිබ්බේ කියලා මෙතන කියන්නේ මම මගේ කුඩේ තිබ්බේ මේ හරියේ. I placed my umbrella somewhere about here. මේ හරිය තමයි මං කුඩේ තියලා ගියේ. I don't have even sent about the house. අපි කියන්නේ ගෙදර සතයක්වත් නැහැ කියලා. ගේ හරිය රුපියලක්වත් නැහැ කියලා. සතයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ sent කියලා. ඔයාලා ඒක දන්නවත් ඇති. අපේ ගෙදර සතයක්වත් නැහැ. මගේ ගෙදර සතයක්වත් නැහැ. I don't have even sent about the house. ගේ හරියේ සතයක්වත් නැහැ. His hobby is roaming about the world. මෙතන roaming කියලා කියන්නේ එහෙ මෙහෙ රවුම් ගහනවා. අපි රස්තියාදු ගහනවාටත් roaming කියලා කියනවා. එයාගේ විනෝදාංශය තමයි ලෝකෙ වටේ රවුම් ගහන එක හැමතැනම ඇවිදින එක. His hobby is roaming about the world. Don't loiter about the town. ටවුමේ එහෙ මෙහෙ රස්තියාදු ගහන්න එපා. රස්තියාදු ගහනවට තව වචනයක් තියෙනවා loiter කියන වචනය. Don't loiter about the town. town එකේ එහෙ මෙහෙ රස්තියාදුවේ යන්න එපා. Don't beat about the bush. මේක ඉඩියම් එකක්. අපි කියන්නේ වහෙන් ඔරෝ කියවන්න එපා. කියන්නේ කෙලින්ම කියන්න කියලා මේ කියන්නේ. වහෙන් ඔරෝ කතා කරන්න එපා. Don't beat about the bush. I'm sorry about your illness. illness කියලා කියන්නේ ලෙඩ රෝගවලට නැත්නම් රෝගයට. මට ඔයාගේ අසනීපය ගැන කනගාටුයි. I'm sorry about your illness. I was just about to ask you what happened. මොකද්ද උනේ කියලා මං වාගේ මේ අහන්නමයි හිටියේ. අපි කියන්නේ මේ දැන් මං අහන්නමයි හිටියේ කියලා අන්න එක මේ කියන්නේ. I was just about to ask you වගේ අහන්නමයි හිටියේ. මොකක්ද සිද්ධ උනේ කියලා what happened. There isn't anything that I hate about girls. මම කෙල්ලන්ගෙන් අකමැති මොකුත් නැහැ. කියන කෙල්ලන්ට අකමැති කිසිම කාරණයක් නැහැ කියන එක. There isn't anything that I hate about girls. I can't keep myself from thinking about him. අපි කියන්නේ කවුරු හරි ගැන හිතනවා හිතන එක නවත්ත ගන්න බෑ කියලා මේ කියන්නේ ඒක සම්බන්ධයෙන් මට ඔහු ගැන නොහිතා ඉන්න බෑ කියන එක. I can't keep myself from thinking about him. එයා ගැන හිතන එකෙන් මට වැළකෙන්න බෑ. She revealed everything about that incident from soup the nut. මෙතනත් තියෙනවා ඉඩියම් එකක්. ඒ සිද්ධිය ගැන එයා මුල ඉඳලා අගටම හෙළි කළා. මුල ඉඳලා අගටම කියන්න තමයි මෙතන from soup the nut කියලා කියන්නේ. reveal කියලා කියන හෙළි කළා කියන එක. She revealed everything about that incident. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුල ඉඳලා අගට from soup the nut. There is nothing we can do about it. අපි කියන්නේ ඒ ගැන මුකුත්ම අපිට කරන්න විදිහක් නැහැ කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් there is nothing we can do about it. අපිට ඒ ගැන මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. They were just about to leave. එයාලා යන්න එහෙම නැත්නම් පිටත් වෙන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙලාවයි තව තිබුණේ. They were just about to leave. මේ just about to leave කියන එක බලන්න about කියන වචනය විතරක් දැනගත්තා නම් ප්‍රමාණවත් නැහැ කියලා තේරුම විතරක් දැනගත්තට වැඩක් නැහැ කියලා ඔයාට දැන් හොඳටම තේරෙනවා ඇති මේ වාක්‍ය රටා ඇතුලෙන් අපි මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එයාලා පිටත් වෙන්න ඔන්න මෙන්න කියලා තිබුණේ. They were just about to leave. Number 2 behind. අපි දැන් බලමු behind කියන වචනය දාලා හදන්න පුළුවන් හොඳම වාක්‍ය රටා සහ කොහොමද මේ වචනය භාවිතා වෙන්නේ කියලා. He stood behind me. අපි පිටිපස්සෙන් සමහරු හිටගෙන ඉන්නේ. අපි ඊට පස්සේ කියන්නේ එයා හිටගෙන හිටියේ මගේ පිටිපස්සේ කියලා ගිහිල්ලා කියනව නේද? ඒක කියන්නේ මේ විදිහට behind කියලා පිටිපස්සේ කියලා මේ කියන්නේ. He stood behind me. එයා මගේ පිටිපස්සේ තමයි හිටගත්තේ. I locked the door behind me.
මම දොර වහලා දාලා ගියා. දොර වහලා දාලා තමයි මං ගියේ. I locked the door behind me. Don't talk ill of your friends behind their back. ඔයාගේ යාළුවෝ නැති තැන එයාලගේ වැරදි කතා කරන්න එපා. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. Don't talk ill of your friends behind their back. There was a small tea boutique behind our house. අපේ ගේ පිටිපස්සේ පොඩි තේ කඩයක් තිබ්බා. පොඩි කඩේකට තමයි බුටික් එකක් කියලා කියන්නේ. behind our house ගේ පිටිපස්සේ කියලා කියන තමයි මෙතන behind භාවිතා වෙන්නේ. There was a small tea boutique behind our house. When the race started, Kasun was behind the other runners. ධාවන තරගයේ ආරම්භයේදී කියන්නේ පටන් ගන්නකොට කසුන් හිටියේ අනිත් ධාවකයන් runners-ලට පිටිපස්සේ. When the race started, Kasun was behind the other runners. I have left my file behind me. මට අමතක වෙලා මගේ ෆයිල් එක දාලා ඇවිල්ලා. I have left my file behind me. What's the meaning behind that talk? ඒ කතාවේ ඇත්තම තේරුම අපි කියන්නේ සමහර කතා කොටස මොකක්ද ඒක යටි අර්ථය කියලා අපි අහනවා නේද? ඒ කතාවේ සැඟවිච්ච තේරුම මොකක්ද? What's the meaning behind that talk? Bangladesh are far behind Sri Lanka in cricket. ක්‍රිකට් වලින් බංග්ලාදේශය ඉන්නේ ලංකාවට වඩා ගොඩක් පිටිපස්සෙන්. මේක වාක්‍යයක් විදිහට විතරක් ගන්න. Bangladesh are far behind Sri Lanka in cricket. දැන් තේරෙනවද මේ behind කියන වචනයත් අපි හිතන තේරුම විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් තැන්වල භාවිතා වෙනවා. There is a woman behind every crime. මේක කියමනක් විතරයි. හැම අපරාධයක් crime එකක් පිටිපස්සෙම ගැහැණියක් ඉන්නවලු. There is a woman behind every crime. I don't know who is behind me. මන් දන්නේ මගේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියලා. I don't know who is behind me. This train is 1.5 hours behind the timetable. කාල සටහන timetable එකට අනුව පැය එකහමාරක් විතර මේ කෝච්චිය පරක්කු වෙනවා. This train is 1.5 hours behind the timetable. Don't criticize others behind their back. නැති වෙලාවට අනිත් අය විවේචනය කරන්න එපා. මේ විවේචනය කරනවට තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් criticize කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒක නැහැ. හොඳ නැති වැඩක් නේ. මිනිස්සු නැති වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ වැරදි කියන්න හොඳ නැහැ. Don't criticize others behind their back. I don't understand the reason behind that. ඒක පිටිපස්සේ තියෙන හේතුව නම් මන් දන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. I don't understand the reason behind that. You are always behind time for office. ඔයා නිතරම ඔෆිස් එකට එන්නේ පරක්කු වෙලා. නික හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. You are always behind time for office. Behind every successful man there is a woman. සෑම සාර්ථක පිරිමියෙක් පිටිපස්සෙම ගැහැණියක් ඉන්නවා. මේක අපි දන්න කියමනක් කියන්නේ මේ විදිහට. Behind every successful man there is a woman. What is the use of talking behind the mark? පළක් නැති දේවල් අපි කියන්නේ තේරුමක් නැති දේවල් කතා කරන එකේ තේරුම මොකක්ද? What is the use of talking behind the mark? The little boy ran off and hid behind the tree. කුඩා දරුවා කියන්නේ පොඩි ළමයා දුවගෙන ගිහිල්ලා පිටිපස්සේ හැංගුණා. The little boy ran off and hid behind the tree. You are a month behind with your rent කියන්නේ කුලියට. ඔයා කුලිය දැන් මාසයක්ම පරක්කු වෙලා තියෙන. කුලිය ගෙවන්න මාසයක් තිස්සේ පරක්කු වෙච්ච කෙනෙක්. You are a month behind with your rent. He was attacked from behind. අපි කියන්නේ පිටිපස්සේ ඉඳලා ගැහුවා කියලා. එයාට පිටිපස්සේ ඉඳලා තමයි පහර දීලා තියෙන්නේ. He was attacked from behind. Number 3. අපි දැන් බලමු after කියන preposition එක භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. We ran after the
thief. ඔයාලා ගෙදරට හොරෙක් ඇවිල්ලා කියලා හිතන්න. ඔයා ඊට පස්සේ හොරා පිටිපස්සේ දුවගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි හොරා පිටිපස්සේ දුවගෙන ගියා. We ran after the thief. We shall go after lunch. අපි දවල් කෑම කාලා යමු. We shall go after lunch. කියන්නේ කොහේ හරි ගෙදරකට හරි නැත්නම් ගමනක් යනවා නම් දවල් කෑමෙන් පස්සේ යමු කියලා මේ කියන්නේ. We shall go after lunch. Your father asked after you. ඔයාගේ තාත්තා ඔයා ගැන ඇහුවා. මොකද කියන්නේ? Your father asked after you. Don't go after her hereafter. මීට පස්සේ එයාගේ පස්සේ යන්න එපා. මීට පස්සේ එයාගේ පස්සේ යන්න එපා කියන මේ hereafter කියලා කියන්නේ මෙතනින් පස්සේ කියන එක. Don't go after her hereafter. Come after 5 p.m. හවස 5න් පස්සේ එන්න. මොකක් හරි වැඩකට එනවා නම් හවස 5න් පස්සේ එන්න. Come after 5 p.m. He went after a while. ටික වෙලාවකට පස්සේ එයා ගියා. මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන ඉඳලා එයා පිටත් වුණා කියලා හිතන්නකෝ. ටික වෙලාවකට පස්සේ තමයි එයා ගියේ. He went after a while. ටික වෙලාවකට පස්සේ එයා ගියා. I came after school. මම ආවේ ඉස්කෝලේ ඇරලා පාසලෙන් පස්සේ. I came after office කියලා කියන්නත් පුළුවන්. office එකෙන් පස්සේ ආවා කියන්නේ ඒක අවුලක් නෑ. I came after school. මම ආවේ පාසලෙන් පස්සේ. Don't ask me after him. ඔහු ගැන මගෙන් අහන්න එපා. Don't ask me after him. That school was named after වීරපුරන් අප්පු. ඒ පාසල වීරපුරන් අප්පු කියලා තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. That school was named ඉස්සර තමයි මේක නම් කරලා තියෙන්නේ. Was named after වීරපුරන් අප්පු. We are getting old year after year. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අපි වයසට යනවා. අපි හැමෝටම ඒක වෙන දෙයක්. We are getting old year after year. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට අපි වයසට යනවා. I don't know what happened after that. මන් දන්නේ ඇත්තටම ඊට පස්සේ මොකද වුනේ කියලා. මේ වගේ සිංහල වාක්‍යයක් කියන්නේ හිතන්නකො මොකක් හරි තැනකට ගිහලා අවුලක් වෙනවා. ඔයා එතනින් යනවා. එතකොට ආ පස්සේ කියනවා නේද මන් දන්නේ ඊට පස්සේ මොනවා වුණාද කියලා. I don't know what happened after that. ඊට පස්සේ මොනවා වුණාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. Don't bathe immediately after eating. ඔයාලා මේක අහලත් ඇති. කෑම කාපු ගමන්ම නාන්න එපා. ඒ අවස්ථාවේ ආසන්නෙම නාන්න එපා. immediately කියලා කියන්නේ ඒ ළඟම වෙලාවක කියන එක. Don't bathe immediately after eating. He is afraid to go out after dark. අඳුර වැටුණාට පස්සේ අපි කියන්නේ කළුවර වැටුණාට පස්සේ සමහරව එළියට යන්න බයයි නේ. එහෙම එකක් කියන්නේ මේ කළුවර වැටුණාට පස්සේ එයා එළියට යන්න බයයි. He is afraid to go out after dark. Just like deer run after mirage. අලුත් වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. මිරිඟුවට කියන්නේ mirage කියලා. මිරිඟුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඔයා ඒක දන්නවා. මිරිඟුව පස්සේ යන මුවා වගේ කියන්නේ තේරුමක් නැති දෙයක් කරනවා කියලා මේ කියන්නේ. Just like deer run after mirage. I didn't conceive after marriage for several years. මේකත් නිතරම කියන කතාවක්. මම විවාහ වෙලා අවුරුදු ගාණක් යනකම් ගැප් ගත්තේ නෑ. මේ ගැප් ගන්නවට තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ conceive වෙනවා කියලා. I didn't conceive after marriage for several years. I am out of breath after running. දිව්වට පස්සේ හොඳටම හැටි කියලා කියන්නේ දිව්වට පස්සේ මට හුස්ම නැති වුණා වගේ. I'm out of breath after running. Our school reopens after the vacation on the 10th of September. නිවාඩුවෙන් පස්සේ සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා තමයි අපේ පාසල ආපහු අරින්නේ ආපහු පටන් ගන්න. මේ reopens කියලා කියන්නේ ආපහු පටන් ගන්නවට. Our school reopens after the vacation on the 10th of September. Number 4. Against. බලමු against කියන වචනය දාලා කොච්චර අපිට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්ද කියලා. She was leaning against the wall. බිත්තියට හේතු වෙලා ඉන්නවට තමයි leaning කියලා කියන්නේ. එයා බිත්තියට හේතු වෙලා ඉන්නවා. හේතු වෙලා තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. She was leaning against the wall.
It is against our school. ඒක තියෙන්නේ අපේ පාසලට ඉදිරියෙන් අපේ පාසල තියෙනවා ඒකට විරුද්ධ පැත්ත ඉස්සරහා තමයි ඒ කඩයක් හරි ගයක් හරි මොකක් හරි පිහිටලා තියෙන්නේ ඒක කියන්නේ අන්න ඒ මොකක් හරි තියෙන දේ. It is against our school. ඒක තියෙන්නේ අපේ පාසල ඉදිරිපිට. The case is going against me. නඩුව යන්නේ මට එරෙහිව. ඒ කියන්නේ නඩුව යන්නේ මට විරුද්ධ නඩුවට තමයි case කියලා කියන්නේ. The case is going against me. His age is against him. ඔහුට තියෙන බාධාව තමයි එයාගේ වයස. සමහරවිට දේවල් කරන්න වයස අඩු හරි වැඩි වෙන එක හරි බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. His age is against him. I advise you against going. මම කියන්නේ වාට යන්න එපා කියලා. I advise you against going. My age will be against that job. මගේ වයස ඒ රස්සාවට හරහාට හිටිනවා. මොකද්ද හිතන්නකෝ ඔයාට වයස අඩුයි කියලා ඒකට තව වයස වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. My age will be against that job. The people stood against the rulers. පාලකයන්ට විරුද්ධව මිනිස්සු නැගී හිටියා. rulers කියලා කියන්නේ පාලකයන් මෙතෙන්දී. The people stood against the rulers. That is something against nature. ඒක nature එකට ස්වභාව ධර්මයට පටහැනි විරුද්ධ ක්‍රියාවක්. against nature කියන්නේ ඒක. That is something against nature. I don't do anything against my consciousness. consciousness කියලා කියන්නේ ඔයාට දැනෙන දේ. අපි කියනවා හෘද සාක්ෂිය කියලා. මමගේ හෘද සාක්ෂියට විරුද්ධව කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. I don't do anything against my consciousness. Did you do that against your parents' will? parents will කියලා කියන්නේ දෙමව්පියන්ගේ කැමැත්ත කියන එක. ඔයා දෙමව්පියන්ගේ කැමැත්තට විරුද්ධව දෙක කළේ කියලා මේ අහන්නේ. Did you do that against your parents' will? Dogs must be vaccinated against rabies. rabies කියලා කියන්නේ ජලබීතිකා රෝගයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචනය. vaccinated කියලා කියන්නේ එන්නත් කළ යුතුයි කියන එක. බල්ලෝ මේ ජලබීතිකාවට එරෙහිව මේක වළක්වන්න අනිවාර්යයෙන්ම එන්නත් කරන්න ඕනේ. Dogs must be vaccinated against rabies. ජලබීතිකාව වළක්වන්න අනිවාර්යයෙන්ම බල්ලන්ට එන්නත් ලබා දිය යුතුමයි. Please sign against your number. කරුණා කළා ඔයාගේ අංකය ඔයාගේ නම්බර් එක ඉස්සරහින් අස්සනක් දාන්න. Please sign against your number. Now the whole world is launching a campaign against terrorism. terrorism කියලා කියන්නේ ත්‍රස්තවාදයට. ඉතින් මේ ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව මුළු ලෝකෙම ඒවට විරුද්ධ ව්‍යාපාර කැම්පේන් කරගෙන යනවා දියත් කරනවා. ඉතින් අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා තමයි මේ වගේ ටිකක් බරපතල උදාහරණ එකතු කළේ. Now the whole world මුළු ලෝකෙම is launching a campaign against terrorism. I will not bear false witness against anyone. මං කාටවත් විරුද්ධව බොරු චෝදනා බොරු සාක්ෂි දෙන්නේ නැහැ. මේ විට්නස් කියලා කියන්නේ ඔයා දැකලා මේක මෙහෙමයි කියලා කියන එක. false witness කියලා කියන්නේ ඔයා දැකලත් නැහැ සාක්ෂියක් විදියට නැහැ. හැබැයි බොරුවට එහෙම කියනවා. I will not bear false witness against anyone. Actually I don't have any grudge against you. මේ grudge කියලා කියන්නේ කුඩු කේඩුකම් කියලා කියන්නේ ඉරිසියාසහගත දේවල් කුහකකම් කියනවා වගේ. ඇත්තෙම මගේ හිතේ ඔයා ගැන කිසිම කුඩු කේඩුකමක් නැහැ. Actually I don't have any grudge against you. Keep the bicycle against the wall. bicycle බිත්තියට හේතු කරලා තියන්න. Keep the bicycle against the wall. That's a good evidence against him. ඔයාලා දන්නා evidence කියලා කියන්නේ සාක්ෂිය කියන එක. ඒක ඔහුට විරුද්ධව ඉතාමත්ම හොඳ සාක්ෂියක්. නඩුවක් ගැන කතා කරද්දී වැදගත් වාක්‍යයක්. That's a good evidence against him. My parents were totally against our marriage.
මගේ දෙමව්පියෝ අපේ විවාහයට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ වුණා. මේක සමාජයේ ගොඩාක් තැන්වල තියෙන දෙයක්. කලින් විරුද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සෙට් අප් වෙනවා, සෙට් වෙනවා ගානට. My parents were totally against our marriage. Strong measures should be taken against strikers. වර්ජනය කරන ස්ට්‍රයිකර්ස්ලාට විරුද්ධව දැඩි පියවර අනිවාර්යෙන්ම ගත යුතුමයි කියලා මේ කියන්නේ. Strong measures should be taken against strikers. Number 5. At කියන preposition එක ගොඩක් අය අහලා තියෙනවා. බලමු at දාලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යම කරන වාක්‍ය හදන්න කියලා. Come at 10. අපි කියනවා 10ට එන්න කියලා. Come at 10. 10ට එන්න. I was at home yesterday. ගෙදර හිටියා කියන්න තමයි මෙතන at home දාලා තියෙන්නේ. ඊයේ මම ගෙදර හිටියේ. I was at home yesterday. ඊයේ මම ගෙදර හිටියේ. Get off at the third stop. තුන්වෙනි නැවතුමෙන් බහින්න. Get off at the third stop. Look at the blackboard. Teacher ඉස්සර ඉස්කෝලේදී අපිට නිතරම කියන වාක්‍යයක් කළු ලෑල්ල දිහා blackboard එක දිහා බලන්න එහෙ මෙහෙ බලන්න එපා කියන එක. ඉතින් ඒක දිහා බලන්න කියන තමයි මෙතන ඇඩ් දාලා තියෙන්නේ. Look at the blackboard. කළු ලෑල්ල දිහා බලන්න. Keep him at arm's length. ඔහුව අතේ දුරින් තියාගන්න. අපි කියන්නේ වැඩි ළඟට ගන්න එපා කියලා අතේ දුරින් තියාගන්න කියන්නේ මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින්. Keep him at arm's length. Take 2 tablets at a time. වරකට ටැබ්ලට් එහෙම නැත්නම් පෙති දෙකක් ගන්න එක පාරකට. Take 2 tablets at a time. I met him at the club. මුණ ගැහිච්ච තැනක් ගැන මේ කියන්නේ. මට ඔහුව ක්ලබ් එකේදී තමයි මුණ ගැහුනේ. ක්ලබ් එකේදී තමයි හම්බ වුනේ. I met him at the club. He is at the next door. එයා ඉන්නේ නැත්නම් ඔහු ඉන්නේ අල්ලපු ගෙදර. He is at the next door. I live at මහර. මම ඉන්නේ නැත්නම් මම ජීවත් වෙන්නේ මහර ප්‍රදේශේ. I live at මහර. I was shocked at that. මං ඒකෙන් තැතිගත්ත කියන ෂොක් වුණා කියලා කියන්නේ මං ඒකෙන් ෂොක් වුණා. I was shocked at that. I sold my bike at loss. මම මගේ බයිසිකලේ විකුණුවේ පාඩුවට. ඒ නිසා තමයි at loss කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ. I sold my bike at loss. Sanath is good at batting. මෙතන සනත් ජයසූරිය ගැන කියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. සනත් පන්දුවට පහර දීමට ඉතාම දක්ෂයි. සනත් is good at batting. I froze at the sound. අපි කියන්නේ එකපාරට සද්දයක් ඇහිලා අපි බය වෙලා රතිඤ්ඤ සද්දයක් වගේ වුණාම ගල් වෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. මං ඒ සද්දෙට ගල් ගැහුණා. I froze at the sound. මං ඒ ශබ්දෙට ගල් ගැහුණා. Kazun is good at music. කසුන් සංගීතයට මියුසික් වලට දක්ෂයි. කසුන් is good at music. Don't laugh at others. අනිත් අයට hina වෙන්න එපා. Don't laugh at others. Who is knocking at the door? කවුද දොරට ගහන්නේ? කවුද දොරට තට්ටු කරන්නේ? Who is knocking at the door? Someone is at the window. කවුරු හරි window එක ගාව එහෙම නැත්නම් ජනේලෙ ළඟ ඉන්නවා. Someone is at the window. කවුරු හරි ජනේලෙ ගාව ඉන්නවා. They are at work now. එයාලා දැන් වැඩ කරන ගමන් ඉන්නේ. එයාලා දැන් වැඩපලේ ඉන්නේ. They are at work now. එයාලා දැන් වැඩ. There. The teacher is at the table. අන්න බලන්න ටීචර් යාගේ මේසේ ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලා හම්බ මේසේ උඩ ඉන්නවා කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. එයාගේ මේසෙට වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන එක. There. The teacher is at the table. Our house is at the top of the hill. අපේ ගේ තියෙන්නේ කන්ද මුදුනට. මේ hill කියලා කියන්නේ කන්දටනේ. ඉතින් කන්ද මුදුන කියන්නේ මෙතන at භාවිතා කරනවා. Our house is at the top of the hill. Number 6. හයවෙනි preposition එක තමයි above කියලා කියන්නේ. තේරුම සඳහන් කරන්නේ නැහැ කියලා මම ඔයාලට කියවනේ. ඉතින් බලමු above කියන preposition එක කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා.
We live above them. අපි ජීවත් වෙන්නේ එයාලට ඉහළින්. ගේ තියෙන ඉහළින් කියලා ගන්න පුළුවන්. We live above them. He is excellent above else. හැමෝටම වඩා එයා විශිෂ්ට කෙනෙක්, සුපිරි කෙනෙක්. He is excellent above else. I like science lessons above all. හැමෝටම වඩා අපි කියන්නේ සේරටම වැඩිය මම මේ ලෙසන් එක නැත්තම් මම මේ සයන්ස් වලට ආසයි කියලා මම හැමෝටම වඩා විද්‍යාවට කැමතියි. I like science lessons above all. A plane is flying above the clouds. වලාකුළු වලට ඉහරින් තමයි ගුවන් යානය පියාසර කරන්නේ. වලාකුළු වලට ඉහළින් කියන තමයි මෙතන above භාවිතා වෙන්නේ. A plane is flying above the clouds. All these students are above 15 years. හැම ශිෂ්‍යයෙක්ම වයස 15ට වඩා වැඩි. All these students are above 15 years. Your father is the officer above us. අපට ඉහළ නැත්නම් අපිට ඉහළින් ඉන්න නිලධාරයා officer ඔයාගේ තාත්තා. Your father is the officer above us. There were two names above mine in the waiting list. waiting list එකට කියනවා පොරොත්තු ලේඛනය කියලා. waiting list එකේ මගේ නමට ඉහළින් තව නම් දෙකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මට ඒකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. There were two names above mine in the waiting list. Applicants must be above 20 years of age. අයදුම්කරුවන් තමයි අපි මෙතන applicants කියලා කියන්නේ. අයදුම්කරුවෝ වයස අවුරුදු 20ට වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා මේක කියන්නේ. Applicants must be above 20 years of age. අයදුම්කරුවෝ වයස අවුරුදු 20ට වඩා වැඩි විය යුතුයි. The minister didn't allow anyone to rise up above him. මේක අපි දන්න කතාවක්. ඇමතිවරුන් එයාලට නැත්නම් ඇමතිතුමා යාට ඉහළින් කාටවත් නැගී හිටලා වැඩ කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. The minister didn't allow anyone to rise up above him. එයාට ඉහළින් යන්න කාටවත් ඉඩ දුන්නේ නැහැ. The water level was above our knees. ජල මට්ටම water level එක අපේ දණහිස් වලට වඩා ඉහළින් තමයි තිබුණේ. The water level was above our knees. I like her sweet smile above all. හැමදේටම වඩා මං කැමති එයාගේ සුන්දර හිනාවට. මෙහෙම කතා තියෙනවා නේද? I like her sweet smile above all. He was in a year above me. එයා මට වඩා අවුරුද්දක් ඉහළින් කියන්නේ අවුරුද්දක් වැඩි අවුරුද්දක තමයි ඊළඟ වසරේ තමයි ඉඳලා තිබුණේ. He was in a year above me. They are selling everything above par. මේ par කියලා කියන්නේ નિયમિત මිලට. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොලේ තියෙන මිලක් තියෙනවනේ අන්නේ මිලට තමයි par කියලා කියන්නේ. They are selling everything. ඒගොල්ලෝ හැම දෙයක්ම විකුණන්නේ ඒ નિયમિત මිලට වැඩියෙන්. They are selling everything above par. The office is above the main hall. office එක තියෙන්නේ main hall එකට උඩින්. පාසලක කතාවක් වගේ ගන්න පුළුවන්. The office is above the main hall. Your clarification is above my understanding. ඔයාගේ පැහැදිලි කිරීම මට තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි නේද? අපි කියන්නේ සමහරු කියන දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා අන්නේ මේක තමයි කියන්නේ. Your clarification is above my understanding. මට තේරෙන සීමාවට ඉහළින් තමයි ඔයාගේ පැහැදිලි කිරීම තියෙන නිසා තැහැරුම් කරගන්න බෑ. How many feet above the sea level is your town? අර මුහුදු මට්ටම ගැන කතා කරන්නේ. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා වාගේ නගරේ තියෙන්නේ අඩි කීයක් උඩින්ද කියලා මේ කියන්නේ. above the sea level කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ මුහුදු මට්ටමට ඉහළින් කියන එක. How many feet above the sea level is your town? වාගේ town එක මුහුදු මට්ටමට කොච්චර උඩින්ද අඩි තියෙන්නේ. Keep your head above water. මේකත් ඉඩියම් එකක්. ණය නොවි ඉන්න. කියන්නේ ප්‍රශ්න දාගන්න නැතුව ණය වෙන්නේ නැතුව ඉන්න කියන කියමනක් මේ කියන්නේ. Keep your head above water. The law above all else. නීතිය හැම දෙයකම වඩා ඉහළින් තියෙන්නේ.
the law above all else. A star twinkle in the sky above. ඉහළ අහසේ තරු බැබලෙනවා. බැබලෙනවාට තමයි මේ twinkle කියලා කියන්නේ. Star twinkle in the sky above. Full details are in the table above. සම්පූර්ණ විස්තරය ඉහත වගුවේ තියෙනවා. මොකක් හරි විස්තරයක් ගැන සඳහන් කරනකොට මේක වැදගත්. Full details are in the table above. Number 7. Before. Before කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. තේරුම කියන්නේ නැහැ කියලා මම ඔයාලට කිව්වනේ. ඒක නිසා වාක්‍ය ඉගෙනගෙන before කියන එක හරියටම දැනගන්න. Come before it's late. පරක්කු වෙන්න නැතුව එන්න. අපි කියනවා come before it's late කියලා. Come before 6. 6ට කලින් එන්න. පරක්කු වෙන්න එපා 6ට කලින් එන්න. Come before 6. I have a great challenge before me. මගේ ඉස්සරහා විශාල අභියෝගයක් තියෙනවා. ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. I have a great challenge before me. We reached there before sunset. ඉර බහින්න කලින් අපි එහෙට ගියා. අපි එහෙට ළඟා වුණා කියන මේ කියන්නේ we reached there before sunset. I must finish this project before the end of this year. මේ වසර අවසාන වෙන්න කලින් මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අවසන් කරන්න ඕනේ, ඉවර කරන්න ඕනේ. I must finish this project before the end of this year. Put out all the lights before sleeping. අපි කියන්නේ නිදා ගන්න කලින් ලයිට් ඔක්කොම වහලා නිදා ගන්න කියලා ඒක මේ කියන්නේ. Put out all the lights before sleeping. නිදා ගන්න කලින් සේරම ලයිට් වහලා නිදා ගන්න. Check whether all the doors and windows are shut before leaving. යන්න කලින් ජනෙල් දොරවල් සේරම හරියට වහලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. Check whether all the doors and windows are shut before leaving. Take this tablet before meals. කෑමට පෙර මේ පෙත්ත ගන්න. Take this tablet before meals. We should go there before he comes. එයා එන්න කලින් අපි එහි අනිවාර්යෙන්ම යන්න ඕනේ. We should go there before he comes. Do your homework before dinner. අපි කියන්නේ රෑ කන්න කලින් වා ගෙදර වැඩ ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකයි මේ කියන්නේ. Do your homework before dinner. රෑ කෑමට කලින් ගෙදර වැඩ ටික ඉවර කරන්න. Where had you worked before your present job? දැන් මේ කරන රස්සාවට කලින් ඔයා කොහෙද වැඩ කළේ? Where had you worked before your present job? Our car went before the bus. අපේ කාර් එක ගියේ බස් එකට ඉස්සරහින්. Our car went before the bus. I hope to see you before long. මම ඉතා ඉක්මනින් ඔයාව නැත්නම් ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔයාව හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope to see you before long. වැඩි කල් යන්න කලින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක මේ කියන්නේ. He hesitated before answering. පිළිතුරු දෙන්න කලින් එහු ටිකක් ආදිමදි කළා පසුබට වුණා. He hesitated before answering. I have been here before. නැත්නම් I've been here before. මම මෙතෙන්ට කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Why hadn't they tried it before? එයාලා මීට කලින් එක try කළේ උත්සාහ කළේ නැත්තේයි. Why hadn't they tried it before? Number 8. Between. අපි බලමු between කියන preposition එක භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. There is no dispute between Sampath and Nirosha. සම්පත් නිරෝෂ අතර කිසිම අරගලයක් අවුලක් නැහැ. There is no dispute between Sampath and Nirosha. There is one day match between Sri Lanka and Australia. ඕස්ට්‍රේලියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර එක් දින තරගයක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් දන්න අය නම් දන්නවා one day match එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. There is one day match between Sri Lanka and Australia. There is no secret between two of us. අපි දෙන්න අතරේ කිසිම රහසක් නැහැ. අපි අතරේ රහස් නැහැ. There is no secret between
two of us. Now I'm between wind and water. මේකත් ඉඩියම් එකක්. අපි කියන්නේ අපිට තීරණයක් ගන්න බැරුව ගිරේට අහුවෙද්ද පුවක් ගෙඩියක් වගේ කියලා. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. Now I'm between wind and water. There is a friendship between your wife and mine. මගේ බිරිඳයි ඔයාගේ බිරිඳ අතර මොකක් හරි යාළුකමක් තියෙනවා. There is a friendship between your wife and mine. He is between the devil and the deep sea. ඔහු ගිරේට අහුවෙච්ච පුවක් ගෙඩියක කලින් වගේ කියන්නේ තීරණයක් ගන්න බැරුව දෙපැත්තෙම ඉන්නවා කියන එක මේ කියන්නේ මේ ඉඩියම් එකනොත් he is between the devil and the deep sea. Between 1990 and 2000 he has got 4 transfers. 1990 සහ 2000 අතර කාලයේදී එයාට මාරුවීම් 4ක් ලැබිලා තියෙනවා. Between 1990 and 2000 he has got 4 transfers. The bus service operates between Nuwara and Colombo. මේ බස් සේවාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නුවරඑළිය හා කොළඹ අතර. The bus service operates between Nuwara and Colombo. When our car met with the accident, my son was between my wife and daughter. අපේ කාර් එක අනතුරට පත් වෙනකොට මගේ පුතා හිටියේ මගේ බිරිඳයි දුවයි මැද. When our car met with the accident, my son was between my wife and daughter. Between you and me. ඔයයි මායි අතර කියන්නේ ඔයයි මායි අතර තියෙන දෙයක් ගැන මේ කියන්නේ. Between you and me. There is a bad blood between them. එයාල අතර තියෙන්නේ බද්ධ වෛරයක්. There is a bad blood between them. The losing team went away with their tails between their legs. පරාජිත කණ්ඩායම් නැට්ට අකුලගෙන ගියා කියලා කියන්නේ මේකත් අපි කියන වාක්‍යයක්. The losing team went away with their tails between their legs. You made a mischief between your friends. අපි කියන්නේ යාළුවෝ කොටකනවා කියලා. ඔයා ඔයාගේ යාළුවෝ අතර නෝක්කාඩුවක් තරහක් ඇති කරලා තියෙනවා. You made a mischief between your friends. Keep this between you and me. මේක රහසක් විදිහට තියාගන්න, රහසක් විදිහට රකින්න. Keep this between you and me. Let's split the money between us. අපි දෙන්න අතර සල්ලි බෙදාගමු. මේ ස්ප්ලිට් කරනවා කියලා කියන්නේ බෙදා ගන්නවට. Let's split the money between us. I am between two fires. මම ගිරේට අහුන පුවක් ගෙඩියක් වගේ. මේවා මං කලිනුත් මේ වාක්‍ය කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඔයාට තීරණයක් ගන්න බැරුව මැද හිර වෙලා ඉන්නවා කියන එක. I'm between two fires. එකම තේරුම ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩක් තියෙනවා. There is no unity between she and her husband. ගොඩක් අවුලෙන් ඉන්න ෆැමිලි අපි දැකලා තියෙනවානේ. එයයි එයාගේ husband මහත්තයා අතර කිසිම unity එකක් කිසිම සමගියක් නැහැ. There is no unity between she and her husband. I didn't read that between lines. අපි කියන්නේ මොකක් හරි හොඳින් සුපරීක්ෂාවෙන් කියුවේ නැහැ කියලා එහෙම කියන්නේ මේ. I didn't read that between lines. මම ඒක හොඳින් කියුවේ නැහැ. Number 9 නවවෙනි preposition එක තමයි by කියන preposition එක. බලමු උදාහරණ මොනවද කියලා. Usually I come by bus. සාමාන්‍යයෙන් මම බස් එකේ ඉන්නේ. වැඩට එනවා කියලා හිතන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් මං ඉන්නේ බස් එකේ. Usually I come by bus. He sat by me. මා ළඟින් ඉඳගත්තා කියන්නේ වාගේ ගාවින් කවුරු හරි පුටුවකින් ඉඳගත්තා නම් මේක ගන්න පුළුවන්. He sat by me. එයා මං ගාවින් ඉඳගත්තා. We met by accident. අපි හම්බ වුණේ අපි මුණ ගැහුණේ අහම්බෙන්. We met by accident. Don't call elders by name. වැඩිහිටියන්ට යාළගේ නමින් කතා කරන්න එපා. ඒක හරි නෑ. Don't call elders by name. I was impressed by it. Impressed වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ඔයාගේ හිත පුදුම වෙනවා කියන එක. ඇදිලා යනවා නැත්නම් අපි ඒකට ආකර්ෂණය වෙනවා කියන එක. I was impressed by it. ඒකට මගේ හිත ඇදිලා ගියා. This machine is driven by electricity.
මේ යන්ත්‍රය දුවන්නේ මේකට කරන්ට් එක ඕනේ විදුලියෙන් තමයි මේ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. This machine is driven by electricity. By the time the show was over ඒ වෙනකොට ඒ show එක ඉවර වෙලා තිබ්බේ. By the time the show was over. It is 10 by the office clock. Office එකේ තියෙන ඔරලෝසුවේ කාර්යාල ඔරලෝසුවේ වෙලාව 10යි. It is 10 by the office clock. Our school is situated by the Candy Lake. අපේ පාසල ස්කෝලේ පිහිටලා තියෙන්නේ නුවරවැව ගාවමයි. Our school is situated by the Candy Lake. Who is standing by the door? කවුද දොර ළඟ දොර ගාව හිටගෙන ඉන්නේ? Who is standing by the door? He missed the car by 2 inches. එයා කාර් එකේ වැදෙන්නේ නැතුව බේරුනේ නූලෙන්. අපි කියන 99න් බේරුණා කියලා. He missed the car by 2 inches. I paid the bill by check. මම බිල ගෙව්වේ චෙක් එකකින්. I paid the bill by check. Do you go to India by air or by sea? ඔයා ඉන්දියාවට යන්නේ ගුවනින්ද නැත්නම් ප්ලේන් එකෙන්ද මුහුදේ නැවකින්ද? Do you go to India by air or by sea? I know your brother only by sight. මං ඔයාගේ සහෝදරයව brother අඳුරන්නේ දැක්කොත් විතරයි නැත්නම් මං දන්නේ නැහැ. I know your brother only by sight. It is not fair by the children. ඒක ළමයින්ගෙන් පැත්තෙන් ගත්තු ළමයිගේ පැත්තෙන් හිතුවොත් එහෙම ඒක සාධාරණ නැහැ. It is not fair by the children. We can finish this project by the end of this year. අපිට මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. We can finish this project by the end of this year. The moon is so bright today that I can read this book by it. අපි කියන්නේ අද හඳ එළිය කොච්චර හොඳට තිබ්බද කියනවා නම් මට එකකින් මේ පොත කියවන්නත් පුළුවන්. The moon is so bright today that I can read this book by it. Suddenly he catch me by neck. අපිට මෙහෙම කරදර වෙනවනේ එක සැරේටම අපේ බෙල්ලෙන් අල්ලන්නේ. එක සැරේටම යා මගේ බෙල්ලෙන් අල්ලගත්තා. Suddenly he catch me by neck. මේ බෙල්ලෙන් අල්ලගත්තා කියන තමයි by neck කියලා මෙතන කියන්නේ. You can improve your knowledge of English by English programs. ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන් මේ කරනවා වගේ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන් වලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්, දියුණු කරගන්න පුළුවන්. You can improve your knowledge of English by English programs. Send me the money by a money order. ඔයගොල්ලෝ money orders ගැන අහලා තියෙනවද? මුදල් ඇනවුමට තමයි money order එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක මොකක්ද කියලා මම මෙතන විස්තර කරන්නේ නැහැ. මෙතන කියන්නේ මට money order එකකින් සල්ලි එවන්න කියලා. money order එකකින් කියන තමයි මෙතන buy දාලා තියෙන්නේ. Send me the money by a money order. මට මුදල් ඇනවුමකින් සල්ලි එවන්න. Number 10. දහවෙනි preposition එක තමයි for කියන preposition එක. බලමු ඉංග්‍රීසි කතාවේදී කොච්චර දුරට for භාවිතා වෙනවද කියලා. Come, let's go for a walk. එන්න අපි චුට්ටක් ඇවිදින්න යමු. ඇවිදින්න යමු කියලා කියන්න තමයි let's go for a walk කියලා කියන්නේ. බලන්න වාක්‍ය කොච්චර තැන්වල නැත්නම් වාක්‍ය රටාවල්දී භාවිතා වෙන විදිය අපි මේ වචනේ තේරුම විතරක් දැනගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. I brought a present for you. මං ඔයාට තෑග්ගක් අරගෙන ආවා. මං ඔයාට තෑග්ගක් ගෙනාවා. I brought a present for you. He went for his job. ඔහු ඔහුගේ රැකියාව සඳහා ජොබ් එක සඳහා ගියා. He went for his job. We had bread for lunch. අපි දවල්ට කෑවේ පාන් ඇත්තටම. We had bread for lunch. There is a message for you. ඔයාට පණිවිඩයක් message එකක් තියෙනවා. There is a message for you. This color is fit for you. මේ පාට ඔයාට fit වෙනවා. මේ පාට ඔයාට ගැලපෙනවා. This color is fit for you. I took him for a singer.
මං හිතුවේ ඔහු ගායකයෙක් කියලා. මං හිතුවේ එහෙමයි. I took him for a singer. Is there any cure for cancer? පිළිකාවලට මොනවා හරි ප්‍රතිකාරයක් තියනවද? පිළිකා සඳහා තියනවද කියලා මේ for cancer කියලා මෙතන අහන්නේ. Is there any cure for cancer? Are you waiting for the bus? ඔයා බස් එක එනකන්ද ඉන්නේ? Are you waiting for the bus? It is good for nothing. අපි කියන්නේ ඒකෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ කියලා. ඒකෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. It is good for nothing. ඒකෙන් කිසිම පළක් නැහැ. Now it's time for tea. දැන් තේ වලට වෙලාව හරි. Now it's time for tea. I want to fend for myself. මේ ෆෙන් කියලා කියන්නේ තමන් හම්බ කරගෙන තමන් විසින්ම යැපෙනවා කියන තේරුම. මට මා විසින්ම යැපෙන්න ඕනේ. I want to fend for myself. Bake this for 2 hours. කේක් එකක් ගැන මේ කියන ඇත්තේ මේ කේක් එක නැත්තම් මේක මොනවා හරි දෙයක් මේක පැය දෙකක් බේක් කරන්න. Bake this for 2 hours. I made some tea for you. මං ඔයාට තේ ටිකක් හදනවා නැත්නම් තේ ටිකක් හැදුවා. I made some tea for you. I did it for a fun. මං ඒක කළේ අපි කියන්නේ මං ඒක කළේ විහිළුවට මං ඒක කළේ ජෝක් එකට කියලා. I did it for a fun. මං ඒක කළේ විහිළුවට. I applied for that job. මං ඒ රැකියාවට රස්සාවට අයදුම් කළා. I applied for that job. Are you for it? ඔයා ඒකට එකඟයිද? ඔයා ඒකට එකඟද? Are you for it? This is too small for you. මේක ඔයාට ගොඩක් පොඩි වැඩි. This is too small for you. I didn't see you for a long time. අපි කියන්නේ යාළුවන්ට මම ඔයාව ගොඩාක් කාලෙකින් දැක්කේ නෑ කියලා. I didn't see you for a long time. මේ විදිහට තමයි කියන්නේ. Number 11. From. From කියන preposition එකත් නිතරම භාවිතා වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට භාවිතා කරන්න කියලා. I came all the way from Colombo. මම දිගටම ආවේ කොළඹ ඉඳලා කියන්නේ කෙලින්ම ආවේ කියලා. I came all the way from Colombo. Curd is made from milk. Curd කියලා කියන්නේ මුදෝපු කිරි වලට curd හදන්නේ කිරි වලින්මයි. Curd is made from milk. Best wishes from me. මගෙන් ඔයාට උණුසුම් සුබ පැතුම්. Best wishes from me. I came from home. මම ආවේ ගෙදර ඉඳලා. I came from home. Protect yourself from dengue. ඩෙංගු වලින් ප්‍රවේශම් වෙන මේක ශබ්ද කරන්නේ ඩෙංගු කියලා නෙමෙයි ඩෙංගි කියලා. Protect yourself from dengue. I learned this from you. මම මේක ඉගෙන ගත්තේ ඔයාගෙන්. I learned this from you. He suffers from fear of the dark. එයා කළුවරට බයයි. He suffers from a fear of the dark. We can see from here. අපිට මෙහෙ ඉඳලා බලන්න පුළුවන්. We can see from here. I just now got down from the bus. මම මේ බස් එකෙන් බැස්ස විතර අපි කියන්නේ මම බස් එකෙන් බැස්සේ මේ දැන්. I just now got down from the bus. We couldn't refrain from laughing. අපිට හිනා නොවි කියන්නේ හිනාවෙන් නැතුව ඉන්න බැරි වුණා. We couldn't refrain from laughing. I was absent from the meeting. මම රැස්වීමට සහභාගී වුණේ නැහැ කියලා මේ කියන්නේ රැස්වීමට ගියේ නැහැ. I was absent from the meeting. He is a quite good speaker from all we hear. අපි අහලා තියෙන අයගෙන් එයා ගොඩක් හොඳ කතිකයෙක්. He is a quite good speaker from all we hear. What's the bus from Gampola to Kandy? ගම්පල ඉඳන් නුවරට බස් ගාස්තුව කීයද? What's the bus from Gampola to Kandy? Gypsies travel from place to place. අහිකුන්ටකයෝ තැනින් තැනට ගමන් කරනවා. Gypsies
travel from place to place. Blood is different from water. ලේ වතුරට වඩා වෙනස්. ඒ කියන්නේ සේරටම වඩා සහෝදරකම ලොකුයි කියන එක. ලේ කියලා කියන්නේ එක සහෝදරයෝ අතර තියෙන දෙයක් නේ, එක සමාන දේවල්. Blood is different from water. Fashions changes from time to time. විලාසිතා කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙනවා. Time to time කියලා කියන්නේ කාලෙන් කාලෙට කියන එක. Fashions changes from time to time. Most people work from 9 to 5. ගොඩක් මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ 9 ඉඳන් 5 දක්වා. Most people work from 9 to 5. Tell the story from the beginning. කතාව මුල ඉඳලා කියවන්න. Tell the story from the beginning. Number 12. In. In කියන preposition එක කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. I am having a pain in my stomach. Stomach කියලා එතන කියන්නේ බඩට මගේ බඩේ කැක්කුමක් තියෙනවා. I'm having a pain in my stomach. It is red in color. අපි කියන්නේ ඒක රතු පාටින් තියෙනවා. ඒක රතු පාටයි කියලා. It is red in color. ඒක රතු පාටයි. You are in two minds. ඔයාට හිත් දෙකක් තියෙනවා. ආයිනේ දෙගිඩියාවක තීරණයක් ගන්න බැරුව ඔයා ඉන්නේ. You are in two minds. ඔයා ඉන්නේ දෙගිඩියාවක. Now she is in Middle East. එයා දැන් ඉන්නේ මැද පෙරදිග රට. ඒ කියන්නේ Middle East කියලා කියන්නේ මැද පෙරදිග කියන එක. Now she is in Middle East. Your wife is red in face. ඔයාගේ බිරිඳ ලැජ්ජාවට පතලා අපි කියන්නේ මූණ රතු වෙලා ඉන්නේ කියන එක. Your wife is red in face. Go in the queue. පෝලිමේ යන්න. පෝලිම් පයින් එපා. හරියට පෝලිමේ යන්න. Go in the queue. My pen is in your hand. ඔයාගේ අතේනේ මගේ පෑන තියෙන්නේ. My pen is in your hand. මගේ පෑන ඔයාගේ අතේ. Samira is interested in maths. සමීර ගණන් හදන්න ගණිතයට උනන්දුයි. Samira is interested in maths. Everything is in order. හැම දෙයක්ම පිළිවෙලටම තියෙනවා. order එකටම තියෙනවා. Everything is in order. They speak in German. එයාලා කතා කරන්නේ German භාෂාවෙන්. They speak in German. She is in white. එයා ඉන්නේ සුදු ඇඳගෙන white color එක ඇඳගෙන. She is in white. You can write in pencil. ඔයාට පැන්සලෙන් ලියන්න පුළුවන්. You can write in pencil. Cook it in butter. ඒක බටර් වලින් උයන්න. කෑමක් තියනවා ඒක තෙල් දාන්න නැතුව බටර් වලින් හදන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට අපි කියන්නේ ඒක බටර් වලින් උයන්න කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ cook it in butter. I paid that bill in cash. In cash කියලා කියන්නේ සල්ලි වලින් ගෙවනවා කියන එක. මං ඒ බිල ගෙව්වේ සල්ලි වලින්, මුදල් වලින් තමයි ගෙවලා තියෙන්නේ. I paid that bill in cash. I got wet in the rain. මම වැස්සට අහු වෙලා හොඳටම වැස්සේ තෙමුණා. ඉතින් වැස්සේ තෙමුණා කියන්න තමයි මෙතන I got wet in the rain කියලා කියන්නේ. තෙමෙනවට තමයි ඇත්තටම wet කියලා කියන්නේ. She is in hot waters. මෙතන මේ කියන්නේ ඉඩියම් එකක්. එයා කරදරයට පත් වෙලා ඇය කරදරේ වැටිලා ඉන්නේ. She is in hot waters. My daughter is in grade 3. මගේ දුව ඉන්නේ 3 වසරේ. My daughter is in grade 3. Give me your address in writing. මට ඔයාගේ ලිපිනය ලියලා දෙන්න. Give me your address in writing. Don't put sugar in my cup of tea. මගේ තේ එකට සීනි දාන්න එපා. Don't put sugar in my cup of tea. She is grinding her teeth in anger. එයා තරහින් දත් මිටි කනවා කියලා මේ කියන්නේ. She is grinding her teeth in anger. Number 13. On. අපි බලමු දැන් on භාවිතා කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කියලා. දැන් බලමු. Put it on ice. ඒක ice උඩ තියන්න. ඒක
ice මත තබන්න. Put it on ice. The bus is on the way. තාම මග කියලා කියන තමයි මෙතන on the way භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. The bus is on the way. බස් එක තාම මග. I will come on the first. මම පළවෙනිදට එන්නම්. I will come on the first. On the first කියලා කියන්නේ පළවෙනිදට එන්නම් කියන එක. We went on writing. අපි ලියාගෙන ගියා. අපි එක දිගටම ලියාගෙන ගියා කියලා මේ කියන්නේ. We went on writing. අපි ලියාගෙන ගියා. Turn on the පිරිත් in the radio. Radio එකේ පිරිත් දාන්න. Turn on the පිරිත් in the radio. I spoke to him on that occasion. මං එයාට කතා කළේ ඒ වෙලාවේ ඒ අවස්ථාවේ. I spoke to him on that occasion. She comes to work on time. එයා නියමිත වෙලාවට හරි වෙලාවට වැඩට එනවා නිතරම. She comes to work on time. We decided on it yesterday. අපි decide කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි තීරණය කරනවත්නේ. We decided on it yesterday. අපි ඒක තීරණය කළේ ඇත්තටම ඊයේ. Their house is on fire. එයාලගේ ගේ ගිනි ගන්නවා. On fire කියලා කියන්නේ ගිනි ඇවිලනවට. Their house is on fire. The house on the corner is ours. අර කොනේ තියෙන ගෙදර තමයි අපේ ගෙදර. The house on the corner is ours. I did it on my own. මම ඒක කළේ මට ඕන හැටියට මට ඕන විදිහට. I did it on my own. Some animals live on flesh. Flesh කියලා කියන්නේ මස් වලට මාංශ වලට සමහර සත්තු ජීවත් වෙන්නේ මස් කාලා. Some animals live on flesh. We do not go to school on Sundays. Don't go කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉරිදට පාසල් යන්නේ නැහැ. We don't go to school on Sundays. ඉරිදා දවස් වලට කියන එක තමයි මෙතන on Sundays වෙලා තියෙන්නේ. Don't place your books on my table. මගේ මේසෙ උඩ ඔයාගේ පොත් නම් තියන්න එපා. යාළුවෙක්ට කියන්නේ on my table කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ මේසෙ උඩ කියන එක. Don't place your books on my table. මගේ මේසෙ උඩ ඔයාගේ පොත් තියන්න එපා. There are coconuts on the tree. ගහේ පොල් තියනවා. There are coconuts on the tree. I come to school on foot. මම පාසල් එන්නේ පයින්. I come to school on foot. Read the first para on the page 7 of the textbook. පෙළපොතේ 7 වෙනි පිටුවේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය කියවන්න. Read the first para on the page 7 of the textbook. Are you on the interview board? ඔයා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ ඉන්නවද? interview board එකේ ඉන්නවද? Are you on the interview board? We can't rely on the next bus. අපිට ඊළඟ බස් එක ගැන විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. We can't rely on the next bus. Number 14. Into. අපි දැන් බලමු into කියන preposition එකයි භාවිතා කරන්න කියලා. We jumped into the water. අපි කෙලින්ම වතුරට පැන්න. Into the water කියලා කියන්නේ කෙලින්ම වතුරට පයින්නවා කියන එක. We jumped into the water. He got into the bus. එයා බස් එකට නැග්ගා. He got into the bus. The glass broke into pieces. වීදුරුව කෑල්ලි වලට කැරිලා ගියා. The glass broke into pieces. Don't fall into bad habits. නරක පුරුදු එහෙම ඇති කරගන්න එපා. Don't fall into bad habits. He threw dust into my eyes. අපි කියන්නේ එක එක අපිට කොලේ වහලා කියන්නේ බොරුවක් කළා කියන එක. යා මට කොලේ වැහුවා. He threw dust into my eyes. Did all get into the bus? අපි අහනවානේ හැමෝම බස් එකට නැග්ගද කියලා ස්කූල් වල එහෙම අහන්නේ. හැමෝම බස් එකට නැග්ගද? Did all get into the bus? Manu is into you. Manu ඔයා ගැන මාරම උනන්දුයි. Manu is into you. We went deep into the jungle.
අපි කැලේ ඇතුළට ගොඩාක් කැලේ ඇතුළට ගියා. We went deep into the jungle. All of sudden he fell into the river. එක පාරටම හදිසියෙ මෙයා ගඟට වැටුණා. All of sudden he fell into the river. He directly came into my room. එයා කෙලින්ම මගේ කාමරය ඇතුළට ආවේ. He directly came into my room. Mother cut the cake into 6 slices. අම්මා කේක් එක පෙති 6කට කැපුවා. Mother cut the cake into 6 slices. Take my request into your kind consideration. මගේ ඉල්ලීම ඔයාගේ කාරුණික අවධානයට consideration එකට සැලකිල්ලට ගන්න. Take my request into your kind consideration. We played cards far into night. අපි ගොඩාක් රෑ වෙනකන් කාඩ්ස් එල්ලම් කළා කියලා මේ ගොඩාක් රෑ වෙනකන් කියන එක තමයි මේ far into night කියලා කියන්නේ. We played cards far into night. Your brother has already got into trouble. ඔයාගේ සහෝදරයා දැනටමත් ඉන්නේ කරදරයක වැටිලා. Your brother has already got into trouble. She took her purse into her hand. එයා එයාගේ purse එක අතට ගත්තා. She took her purse into her hand. Mr. Samarjeeva is going to translate this novel into Tamil. සමර්ජීව මහත්තයා මේ නවකතාව දෙමළ භාෂාවට පරිවර්තනය කරනව අනිවාර්යෙන්ම කරන්නයි යන්නේ. Mr. Samarjeeva is going to translate this novel into Tamil. The teacher divided the class into 3 groups. ගුරුවරයා පන්තිය කණ්ඩායම් 3කට විතර තමයි බෙදලා තියෙන්නේ. The teacher divided the class into 3 groups. The president took all the powers into his hand. ජනාධිපතිවරයා සියලුම බලතල ඔහුගේ අතට ගත්තා. The president took all the powers into his hand. The police inquired into the theft. පොලිසිය සොරකම ගැන පරීක්ෂණයක් inquire එකක් සිද්ධ කළා. The police inquired into the theft. The topsoil has been washed into the river. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද පස් හොදගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පස් ගඟට හොදගෙන ගිහිල්ලා කියලා කියන්න. The topsoil has been washed into the river. Number 15. Over. අපි බලමු over කියන preposition එක කොහොමද හරියටම භාවිතා කරන්න කියලා. The thief jumped over the fence. Fence කියන්නේ වැටට. හොරා වැටට උඩින් පැනලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. The thief jumped over the fence. Don't cry over spilt milk. ඉහිරුණු කිරට අඬන්න එපා. Don't cry over spilt milk. Rice is grown all over the country. රට පුරාම වී වැවෙනවා. Rice is grown all over the country. They had gone over an hour. එයාලා ගිහින් පැයකට වැඩි දැන් පැයකුත් ගත වෙනවා. They had gone over an hour. We had a chat over a cup of tea. අපි තේ බිබී නැත්නම් තේ එකක් බොන ගමන් පොඩි chat එකක් දැම්මා. We had a chat over a cup of tea. He is over me. එයා ඉන්නේ මට ඉහළින්. He is over me. I go gaga over that girl. මං ඒ කෙල්ලට පිස්සු ඇල්ලා ඉන්නේ. කෙනෙක්ට පිස්සුවෙන් ඔය කැමති නම් ගාගා කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I go gaga over that girl. Let's not argue over that matter. අපි ඒ කාරණය ගැන වාද කරන්නේ නැතුව ඉමු. Let's not argue over that matter. There is mosquito net over the bed. ඇඳට ඉහළින් මදුරු දැලක් තියෙනවා. There is mosquito net over the bed. My father is over 70 now. මගේ තාත්තට දැන් අවුරුදු 70කටත් වැඩි. My father is over 70 now. He lives in the house over there. ඔහු ජීවත් වෙන්නේ අන්න අතන තියෙන ගෙදරක.
He lives in the house over there. Our center is over the river. අපේ center එක අපේ මධ්‍යස්ථානය තියෙන්නේ ගඟට එගොඩින්. Our center is over the river. Flags are waving over our heads. අපේ හිසට ඉහලින් කොඩි ලෙල දෙනවා. Flags are waving over our heads. We can talk all that matter with him. අපිට ඔහුත් එක්ක ඒ කාරණය ගැන කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. We can talk over that matter with him. There are over 3,000 students in our school. අපේ පාසලේ ශිෂ්‍යයෝ 3,000කටත් වැඩි ගාණක් ඉන්නවා. There are over 3,000 students in our school. There is an overhead bridge over the railway line. දුම්රිය පාරට උඩින් ගුවන් පාලමක් තියෙනවා. ගුවන් පාලමට කියන්නේ overhead bridge කියලා. There is an overhead bridge over the railway line. He is suffering diabetes for over a 5 years period. වසර 5කට වැඩි කාලයකින් එයා දියවැඩියා රෝගයෙන් පීඩා විඳිනවා. He is suffering diabetes for over a 5-year period. She will be in person here to discuss over that matter. ඒ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් එයා සාකච්ඡා කරන්න මෙහෙට එනවා. She will be in person here to discuss over that matter. Number 16. Off. අපි දැන් off භාවිතා වෙන්නේ ඇයි කියලා හරියටම දැනගමු. What is the name of your school? පාසලේ නම අහන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාගේ පාසලේ ඉස්කෝලේ නම මොකක්ද? What is the name of your school? I thought of that matter. මං ඒ කාරණය ඒ ප්‍රශ්නය ගැන කල්පනා කළා හිතුවා. I thought of that matter. What is it made of? ඒක මොනවයින්ද හදලා තියෙන්නේ? ලී වලින්ද මැටි වලින්ද මොන වගේ දෙයකින්ද හදලා තියෙන්නේ? What is it made of? My father is a man of Gaul. මගේ තාත්තා ගාල්ලේ ජීවත් වෙච්ච ගාල්ලේ මිනිස්සෙක්. My father is a man of Gaul. The jungle is devoid of beasts. මේ කැලේ වන සතුන්ගෙන් තොර කලාපයක්. ඒක තමයි මේ devoid කියලා කියන්නේ. The jungle is devoid of beasts. The child took a handful of sand. ළමයා වැලි අහුරක් අතට ගත්තා. The child took a handful of sand. I bought a loaf of bread. මම පාන් ගෙඩියක් මිලට ගත්තා. I bought a loaf of bread. We are the people of this area. අපි තමයි මේ පළාතේ මිනිස්සු. We are the people of this area. Are you dull of hearing? උඹේ කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද? අපි අහන්නේ ඔයාගේ කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද කියලා. Are you dull of hearing? She is fond of cats. එයා පූසන්ට මාර විදිහට කැමති. She is fond of cats. I am aware of it. මං ඒ ගැන දන්නවා. මං ඒ ගැන විමසිලිමත්. I'm aware of it. Boots are a kind of shoes. Boots කියන්නෙත් සපත්තු ජාතියක්ම තමයි. Boots are a kind of shoes. He died of AIDS. ඔහු AIDS රෝගයෙන් තමයි මිය ගියේ. He died of AIDS. The bottle is full of oil. බෝතලය තෙල් වලින් පිරීලා තියෙන්නේ. The bottle is full of oil. He is good friend of mine. එයා මගේ හොඳ යාළුවෙක්. He is good friend of mine. Give me a hot cup of tea. මට උණු තේ කෝප්පයක් දෙන්න. Give me a hot cup of tea. Your room is full of cobwebs. Cobweb කියලා කියන්නේ මකුළු දැල් වලට. ඔයාගේ කාමරේ මකුළු දැල් වලින් පිරීලා. Your room is full of cobwebs. We can make use of him. අපිට ඔහුගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. We can make use of him. Are you sure of it? ඔයාට ඒක විශ්වාසද? Are you sure of it?
I reminded him of it. මම ඒ ගැන ඔහුට මතක් කළා. I reminded him of it. Number 17 as. අපි දැන් බලමු as කොහොමද preposition එකක් විදිහට වාක්‍යවල භාවිතා වෙන්නේ කියලා. As a teacher, you must understand your students' problems. ගුරුවරයෙක් විදිහට ඔයා ඔයාගේ සිසුන්ගේ ගැටලු තේරුම් ගන්නම ඕනේ. ගුරුවරයෙක් විදිහට කියන තමයි මෙතන as a teacher භාවිතා වෙන්නේ. As a teacher, you must understand your students' problems. He was at the same university as you. ඔහු හිටියෙත් ඔයා එක්ක එකම විශ්වවිද්‍යාල වෙනස් නෑ එකම විශ්වවිද්‍යාල තමයි හිටියේ. He was at the same university as you. This knife can be used as a bottle opener. මේ පිහිය බෝතල් අරින බෝතල් විවෘතකරණයක් විදිහටත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. This knife can be used as a bottle opener. As an elder, I can understand your problem. වැඩිහිටියෙක් විදිහට මට ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. As an elder, I can understand your problem. As a leader, you should take your decision bravely. නායකයෙක් විදිහට ඔබ ඔබේ තීරණ නිර්භීතව ගන්න ඕනේ. As a leader, you should take your decision bravely. Which actor appear as King Kashyapa? කාශ්‍යප රජතුමා විදිහට කවුද රඟපාන්නේ? Which actor appear as King Kashyapa? I participated in the program nearly as onlooker. මම වැඩසටහන සහභාගී වුණේ බලා ඉන්න කෙනෙක් විදිහට බලා ඉන්න කෙනෙක් ගානට. I participated in the program nearly as onlooker. He is stubborn as a mule. එයා හරිම හිතුවක්කාරයි. He is stubborn as a mule. It is not wise depend on it as a career. වෘතියක් විදිහට ඒක මත යැපෙන එක නම් එච්චර නුවණට හුරු දෙයක් නෙමෙයි. It is not wise depend on it as a career. As habit, put aside some money every month. පුරුද්දක් හැටියට හැම මාසෙම සල්ලි ටිකක් ඉතුරු කරන්න. As habit, put aside some money every month. As a teacher, I can do that. ගුරුවරයෙක් විදිහට මට ඒ වැඩේ නම් කරන්න බෑ. As a teacher, I can do that. This road runs straight as a die for 5 miles. මේ පාර හැතැම්ම 5ක් හරි කෙලින්ම යනවා. This road runs straight as a die for 5 miles. Our father has started his career as a bank clerk. අපේ තාත්තා යාගේ වෘත්තිය පටන් අරන් තියෙන්නේ බැංකු ලිපිකරුවෙක් විදිහට. Our father has started his career as a bank clerk. There is nothing worth as education. අධ්‍යාපනය තරම් වටින කිසිම දෙයක් නැහැ. There is nothing worth as education. Don't look on this as a waste of time. මේක කාලය කාදැමීමක් විදිහට සලකන්න එපා. කාලය නාස්ති කිරීමක් විදිහට සලකන්න එපා. Don't look on this as a waste of time. He will be honored as a national hero. ඔහු ජාතික වීරයෙක් විදිහට පිදුම් ලබලා තියෙන්නේ. He will be honored as a national hero. Don't say everything as a fool. මෝඩයෙක් වගේ හැමදේම කියන්න එපා. Don't say everything as a fool. He is old as Adam. ඔහු ගොඩාක් වයසයි. මේක ඉඩියම් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He is old as Adam. It's as simple as that. ඒක ඒ තරම්ම සරල දෙයක්. It's as simple as that. As you can see, we are still working. ඔයාට පේන විදිහට අපි තාමත් වැඩ කර ඉන්නේ. As you can see, we are still working. Number 18, like. අපි බලමු like කියන preposition එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. I'm not a person like you. මං ඔයා වගේ කෙනෙක් නෙමෙයි.
I'm not a person like you. She blamed me like anything. එයා මට නොසෑහෙන්න ගැන හුඟාක් බැන්න කියන එක. එයා මට නොසෑහෙන්න බැන්න. She blamed me like anything. He is nothing like his boss. එයා යාගේ ප්‍රධානියා බොස් වගේ නම් නෙමෙයි. He is nothing like his boss. We worked like slaves. අපි වහල්ලු වගේ වැඩ කළේ. We worked like slaves. He looks like an actor. ඔහු නළුවෙක් වගේ පේන්නේ. He looks like an actor. Don't blame him like that again. එයාට ආපහු ඒ විදිහට නම් බයින්න එපා. Don't blame him like that again. He shouted like a devil. ඔහු යකෙක් වගේ කෑ ගැහුවේ. He shouted like a devil. Let's do it like that. අපි ඒක ඒ විදිහට කරමු. Let's do it like that. Ranjan is acting like Vijaya. Ranjan රඟපාන්නේ විජය වගේ. Ranjan is acting like Vijaya. Get ready like a prince. කුමාරයෙක් වගේ හැඩවයන්. Get ready like a prince. Just like the dog in Smithy. කම්මලේ ඉන්න බල්ලා වගේ. මේකත් idiom එකක්. Just like the dog in Smithy. Just like the frog in the well. ලිඳේ ඉන්න ගෙම්බා වගේ. Just like the frog in the well. Don't behave like an idiot. මෝඩයෙක් වගේ හැසිරෙන්න එපා. Don't behave like an idiot. They are like twin brothers. එයාලා නියුන් සහෝදරයෝ වගේ. They are like twin brothers. He drinks like a fish. ඔහු නිතරම මාර විදිහට මත්පැන් බොන කෙනෙක්. He drinks like a fish. Don't eat just like a glutton. පෙරේතයෙක් වගේ කන්න පුරුදු වෙන්න එපා. Don't eat just like a glutton. He can eat like a pig. ඔහුට හොඳට කන්න පුළුවන්. He can eat like a pig. Don't be inhuman like that. ඒ වගේ අමානුෂික වෙන්න එපා. Don't be inhuman like that. You are nothing like your father. ඔයා ඔයාගේ තාත්තා වගේ නෙමෙයි. You are nothing like your father. Number 19. Out of. අපි බලමු out of කියන preposition එක දාලා හදන්න පුළුවන් වාක්‍ය මොනවද කියලා. My watch is out of order. මගේ ඔරලෝසුව හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. My watch is out of order. Out of frying pan into the fire. කබලෙන් ලිපට වැටුණා වගේ. Out of frying pan into the fire. Out of sight, out of mind. දුරස්ව තියෙන දේ ඉක්මනට අමතක වෙනවා. Out of sight, out of mind. The cat jumped out of the bag. පළල මල්ලෙන් එළියට පැන්නා. The cat jumped out of the bag. This book is out of stock now. මේ පොත දැන් විකිනිලා ඉවරයි. දැන් හොයාගන්න නෑ ඉවරයි. This book is out of stock now. He is out of employment. එයාට දැන් රැකියාවක් නැතුව ඉන්නේ. He is out of employment. We are out of income. අපිට ආදායමක් නැහැ දැන්. We are out of income. Why are you out of spirits? ඇයි ඔයා දුකෙන් ඉන්නේ? Why are you out of spirits? I am out of pocket. මගේ අතේ සතේ නෑ. කියන්නේ මගේ අතේ සතේ නෑ කිසිම සල්ලියක් නෑ කියලා මේ කියන්නේ. I'm out of pocket. My car is out of action. මගේ කාර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ start වෙන්නේ නැහැ කියන එක. My car is out of action. This is out of the question. මේක කරන්න බැරි වැඩක්. This is out of the question. This is out of joke. මේවා විහිළු නෙමේ. විහිළු විදිහට ගන්න එපා. This is out of joke. Get it out of your mind. ඒක අමතක කරලා දාන්න. Get it out of your mind. I said so out of anger. මං එහෙම කිව්වේ තරහින්. I said so out of anger. She shouted at me out of anger.
ඇය තරහින් මට කෑ ගැහුවා. She shouted at me out of anger. At last he let the cat out of the bag. අන්තිමට ඔහු රහස හෙළි කළා. At last he let the cat out of the bag. Now this shirt is out of fashion. දැන් මේ කමිසේ ෆැෂන් වල විලාසිතා අතර නෑ පරණ එකක්. Now this shirt is out of fashion. I'm going to take some money out of my saving account. මම්මගේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමෙන් සල්ලි ටිකක් ගන්නයි යන්නේ. I'm going to take some money out of my saving account. All these windows are made out of wood. මේ හැම ජනේලයක්ම හදලා තියෙන්නේ ලී වලින්. All these windows are made out of wood. I missed him 9 out of 10 times. මට ඔහුව වතාවල් 10න් 9කදීම මගහැරුණා. I missed him 9 out of 10 times. Number 20. Through. Through කියන්නේ ඇයි? බලමු අපි through භාවිතාවෙන අවස්ථා මොනවද කියලා. I came through this door. මම ආවේ ඇත්තටම මේ දොරෙන්. I came through this door. Send it through her. ඒක ඇය අතේ යවන්න. Send it through her. Go through your notes. ඔයාගේ note සටහන් කියව ගන්න. Go through your notes. Don't talk through your hat. විකාර කතා කියවන්න එපා. Don't talk through your hat. He is talking through anger. ඔහු කතා කරන්නේ තරහින්. He is talking through anger. Don't walk through the traffic. වාහන අතරින් ගමන් කරන්න එපා. Don't walk through the traffic. The bird flew through the window. කුරුල්ලා ජනේලෙන් පියාඹලා ගියා. The bird flew through the window. I sent my application through the chief. මම්මගේ අයදුම්පත යව්වේ අපේ ප්‍රධානියා මගින්. I sent my application through the chief. I have got through my O-level and A-level exams. මම්මගේ සාපෙළ හා උසස් පෙළ සමත් වෙලා ඉන්නේ. I have got through my O-level and A-level exams. It all happened through your carelessness. හැම දෙයක්ම උනේ ඔයාගේ නොසැලකිල්ල නිසා. It all happened through your carelessness. Self-confidence can be planted in person through hypnosis. මෝහණයෙන් කෙනෙක් තුළ ආත්ම විශ්වාසය රෝපණය කරන්න පුළුවන්. Self-confidence can be planted in persons through hypnosis. I got to know that through your letter. මට ඒක දැනගන්න ලැබුණේ ඔයාගේ ලියුමෙන්. I got to know that through your letter. The travelers walked through the desert. සංචාරකයෝ කාන්තාරය හරහා ගමන් කරා. The travelers walked through the desert. The river wanders through the forest. ගඟ කැලය තුලින් දඟ ගැසිමින් එහෙට මෙහෙට යමින් ගලාගෙන යනවා. The river wanders through the forest. It was true you we had so much trouble. ඔයා හින්දා තමයි ඔබ නිසා තමයි අපිට මේ තරම් ප්‍රශ්න ඇති වුණේ. It was true you we had so much trouble. You will have to go through many difficulties. ඔයාට ගොඩක් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන්න අත්විඳින්න සිද්ධ වෙයි. You will have to go through many difficulties. Send the parcel through the registered post. පාර්සලය ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යවන්න. Send the parcel through the registered post. That news has rippled through the whole area. ඒ ආරංචිය මුළු පළාතෙම දැන් පැතිරිලා තියෙන්නේ. That news has rippled through the whole area. It was through his help I could go to Middle East. එයාගේ උදව් නිසා මට මැද පෙරදිග යන්න පුළුවන් වුණා. It was through his help I could go to Middle East. We can choose a chairman through a ballot. අපිට ඡන්දයකින් තමයි සභාපති කෙනෙක් තෝරා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. We can choose a chairman
through a ballot. Number 21. අපි දන්න preposition එකක් to කියන preposition එක භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. Shehan went to school. Shehan ස්කෝලට ගියා පාසලට ගියා. Shehan went to school. Add 10 to 50. 50ට 10ක් එකතු කරන්න. Add 10 to 50. Oranges are good to eat. දොඩම් කෑමට ඉතාමත් හොඳයි. Oranges are good to eat. She gave a present to me. ඇය මට තෑග්ගක් දුන්නා. එයා මට තෑග්ගක් දුන්නා. She gave a present to me. I'm allergic to salmon. මම සැමන් වලට නැත්තම් මට සැමන් ගොඩක් ඇලර්ජික් ආසාත්මිකතාවක් තියෙනවා. I'm allergic to salmon. He was sent to prison. ඔහුව prison එකට සිරගෙට යවලා තියෙන්නේ. He was sent to prison. I want to go now. මට දැන් යන්න ඕනේ. I want to go now. Go and speak to her. ගිහින් ඇයට කතා කරන්න. Go and speak to her. It is wrong to lie. බොරු කියන එක නම් එච්චර හොඳ නෑ. බොරු කියන එක වැරදි. It is wrong to lie. Go and attend to your work. ගිහින් ඔයාගේ වැඩේ කරන්න. Go and attend to your work. Go to port. හෙන වැදියන්. Go to port. I was tossed to a corner. මාව මුල්ලකට විසි වුණා. මාව පැත්තකට විසි වුණා. Refer to the dictionary. Dictionary එක බලන්න. Refer to the dictionary. I prefer tea to coffee. මම කෝපි වලට වඩා තේ වලට කැමතියි. I prefer tea to coffee. He wants to be a politician. ඔහුට ඕනේ politician කෙනෙක්, දේශපාලඥයෙක් වෙන්න. He wants to be a politician. Come straight to the point. කෙලින්ම කාරණාව ගැන කතා කරමු. කෙලින්ම කාරණාවට බහින්න. Come straight to the point. We should get used to everything. අපිට හැම දෙයකම හුරු වෙන්න වෙනවා. හැම දෙයකම අපි හුරු වෙන්න ඕනේ. We should get used to everything. Smoking can be harmful to health. දුම්බීම සෞඛ්‍යයට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. Smoking can be harmful to health. My brother is 4 years elder to me. මගේ සහෝදරයා මට වඩා අවුරුදු 4කට වැඩිමල්. My brother is 4 years elder to me. Number 22. Under. අපි බලමු under කියන preposition එක කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. My salary is under 5,000. මගේ වැටුප රුපියල් 5,000ට අඩුයි. My salary is under 5,000 rupees. Who went under the water? කවුද වතුර යටට ගියේ? Who went under the water? I sleep under a mosquito net. මම නිදාගන්නේ මතුරු දැලක් දාගෙන. I sleep under a mosquito net. He talking under his breath. ඔහු කතා කරන්නේ අඩු හඬකින්, අඩු ශබ්දයකින්, පහත් හඬකින්. He talking under his breath. Something is under the bench. බංකුව යට මොනවා හරි තියෙනවා. Something is under the bench. His bicycle is under repair. ඔහුගේ බයිසිකලය අලුත් වැඩියා කරමින් තියෙන්නේ. His bicycle is under repair. Come, let's sit under the shade of that tree. එන්න අපි අර ගහ එවනේ ඉඳගම්මු. Come, let's sit under the shade of that tree. They did everything under my instruction. එයාලා හැමදේම මගේ උපදෙස් යටතේ කළේ. They did everything under my instruction. This complete land is under rubber plantation. මේ සම්පූර්ණ ඉඩමේ රබර් වගා කරලා තියෙන්නේ. This complete land is under rubber plantation. Our country had been under foreign invaders for centuries. අපේ රට දශක ගාණක් තිස්සේ විදේශ ආක්‍රමණිකයන්ට invaders-ලට යටත් වෙලා තිබ්බේ. Our country had been under foreign invaders for centuries. I'm not under obligation to anybody. මම කිසි කෙනෙක්ට බැඳිලා නැහැ. I'm not under obligation to
anybody. You can play under 15. ඔයාට වයස අවුරුදු 15ට අඩු කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. You can play under 15. I was under the impression that you are a singer. මම හිතාගෙන හිටියේ ඔයා ගායකයෙක් කියලා. I was under the impression that you are a singer. I am under influence of Rahu. මට රාහු ලබලා තියෙන්නේ. I'm under influence of Rahu. Our house is under a mile from here. අපේ ගෙදරට මෙතන ඉඳලා සැතපුමකට වඩා අඩුයි. Our house is under a mile from here. We talked about everything under the world. අපි මේ ලෝකේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කළා. We talked about everything under the world. You will have to work under my father. ඔයාට වැඩ කරන්න වෙන්නේ මගේ තාත්තා යටතේ. You will have to work under my father. No one can work here under these circumstances. මේ තත්වයන් යටතේ කිසිම කෙනෙකුට මෙතන වැඩ කරන්න බෑ. No one can work here under these circumstances. Number 23. With කියන preposition එක කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. Are you cross with me? ඔයා මාත් එක්ක තරහයිද? Are you cross with me? Then write with a pencil. එහෙමනම් පැන්සලෙන් ලියන්න. Then write with a pencil. They were filled with joy. එයාලා සතුටින් ඉපිරිලා ගිහිල්ලා හිටියේ. They were filled with joy. Do you agree with me? ඔයා මාත් එක්ක එකඟ වෙනවද? Do you agree with me? I have no money with me. මං ගාව සල්ලි මොකුත්ම නැහැ. I have no money with me. He is sick with fever. ඔහුට උණ හැදිලා. He is sick with fever. I had been down with dengue. මට ඩෙන්ගු හැදිලා හිටියා. I had been down with dengue. Blue doesn't go with green. එකට එකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ. Blue doesn't go with green. He is popular with voters. ඡන්දදායකයන් අතරේ එයා ගොඩක් ජනප්‍රියයි. He is popular with voters. Don't get mixed up with them. එයාලා එක්ක පැටලෙන්න එපා. Don't get mixed up with them. We were pelted with stones. අපිට ගල් වලින් ගැහුවා. We were pelted with stones. His face is covered with spots. ඔහුගේ මුහුණ ලප කැලල් වලින් වැහිලා තියෙන්නේ. His face is covered with spots. I saw that with my own eyes. මම ඒක දැක්කේ මගේ දෑහිම්මයි මගේ ඇස් දෙකෙන්මයි. I saw that with my own eyes. I have no connection with them. එයාලා එක්ක මගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. I have no connection with them. You can cut the wire with this knife. ඔයාට මේ පිහියෙන් wire එක කපන්න පුළුවන්. You can cut the wire with this knife. I am satisfied with your work. මං ඔයාගේ වැඩ ගැන සෑහීමකට පත් වෙනවා. I'm satisfied with your work. The girl who is with blue eyes is beautiful. නිල් ඇස් තියෙන කෙල්ල හරිම ලස්සනයි. The girl who is with blue eyes is beautiful. Your shirt doesn't go with the trousers. ඔයාගේ කමිසය සමග කලිසම ගැලපෙන්නේ නැහැ. Your shirt doesn't go with the trousers. I know that you did that favors with difficulty. මන් දන්නවා ඔයා ඒ උදව්ව කළේ අමාරුවෙන් කියලා. I know that you did that favor with difficulty. I work with your brother. මං වැඩ කරන්නේ වාගේ සහෝදරයත් එක්ක. I work with your brother. Number 24. Without. Without කියන preposition එක භාවිතා කරලා හදන්න පුළුවන් හොඳම වාක්‍ය මොනවද කියලා දැන් බලමු. Then come tomorrow without fail. එහෙනම් නොවරදවාම අනිවාර්යෙන්ම හෙට එන්න. Then come tomorrow without fail. I can't live without you. මට ඔයා නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. I can't live without you. No smoke without fire. ගින්නක් නැතුව දුමක් නගින්නේ නැහැ. No smoke without fire. Don't live without hopes.
බලාපොරොත්තු නැතුව ජීවත් වෙන්න එපා. Don't live without hopes. You can't go in a bus without a ticket. ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ටිකට් එකක් නැතුව ඔයාට බස් එකේ යන්න බෑ. You can't go in a bus without a ticket. Can't you do this without one's help? කෙනෙක්ගේ උදව් නැතුව ඔයාට මේක කරන්න බැයිද? Can't you do this without one's help? I went there without my friends. මං එහෙ ගියේ මගේ යාළුවෝ නැතුව. I went there without my friends. No one can live without water. වතුර නැතුව කාටවත් ජීවත් වෙන්න බෑ. No one can live without water. He left without saying even thank you. ඔයාට ස්තුතිවත් කියන්න නැතුව තමයි එයා ගියේ. He left without saying even thank you. It is difficult for me to write English without any mistake. වැරදි මොකුත් නැතුව ඉංග්‍රීසි ලියන එක මට අමාරුයි. It is difficult for me to write English without any mistake. You can do nothing without interest. ඔයාට උනන්දුව නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න බැහැ. You can do nothing without interest. Whatever we have now, at last we have to go without anything. අපි ළඟ දැන් මොනවා තිබුණත් අපිට යන්න වෙන්නේ මොකුත් නැතුව. Whatever we have now, at last we have to go without anything. Do this quickly, man, without wasting time. කාලේ නාස්ති කරන්න නැතුව මේක ඉක්මනට කරපම් මිනිහෝ. Do this quickly, man, without wasting time. She is not allowed to go anywhere without asking me. මගෙන් අහන්න නැතුව එයාට කොහෙවත් යන්න අවසර නැහැ. She is not allowed to go anywhere without asking me. I recommended her without qualification. මම සැකයකින් තොරව ඇයව නිර්දේශ කළා. I recommended her without qualification. There is no life left for me without her. ඇයගෙන් තොර ලෝකයක් මට තවත් ඉතුරු වෙලා නැහැ. There is no life left for me without her. Don't go out into the dark of night without a light. එලියක් නැතුව රෑ කරුවලේ එළියට යන්න එපා. Don't go out into the dark of night without a light. He looked at me without even wink. ඔහු මා දිහා ඇසිපිය නොහෙලාම බලාගෙන හිටියා. He looked at me without even wink. Number 25. අවසාන preposition එක within. අපි බලමු within භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. I will come within 10 minutes. මං විනාඩි 10ක් ඇතුළත එන්නම්. I will come within 10 minutes. It is within reach. ඒක තියෙන්නේ ළඟා වෙන්න පුළුවන් දුරක. It is within reach. Their house is within walking distance. එයාලගේ ගෙදර තියෙන්නේ පයින් යන දුරක. Their house is within walking distance. Be within hearing distance. ඇහෙන දුරක ඉන්න. Be within hearing distance. We are staying within the campus. අපි ඉන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ. We are staying within the campus. Mahesh is the best debater within our debating team. අපේ විවාද කණ්ඩායමේ හොඳම විවාදකයා තමයි Mahesh. Mahesh is the best debater within our debating team. They are living within our home area. එයාලා පදිංචි වෙලා ඉන්නේ අපේ ගම් පළාත ඇතුළත. They are living within our home area. Don't shut within the temple premises. පන්සල් පරිශ්‍රය තුල කෑ ගහන්න එපා. Don't shut within the temple premises. There is no secret within our family. අපේ පවුල ඇතුලේ රහස් මොකුත් නැහැ. There is no secret within our family. The money should be repaid within 2 years' time. මුදල් වසර දෙකක කාලය ඇතුළත ආපහු ගෙවන්න ඕනේ. The money should be repaid within 2 years' time. Our office is within walking distance of our house. අපේ ඔෆිස් එක තියෙන්නේ ගෙදර ඉඳලා පයින් යන දුර. Go and bring a chair from within the house.
ගිහින් ගේ ඇතුලෙන් පුටුවක් අරන් එන්න. Go and bring a chair from within the house. I want to be married within the next 2 years. ඊළඟ වසර දෙක ඇතුළත මට විවාහ වෙන්න ඕනේ. I want to be married within the next 2 years. They came on the spot within a few minutes. විනාඩි කිහිපයකින් ඔවුන් නියමිත ස්ථානයට ආවා. They came on the spot within a few minutes. I will answer within 3 days. මම දවස් 3ක් ඇතුළත උත්තර දෙන්නම්. I will answer within 3 days. We are deliver within a week. සතියක් ඇතුළත අපි ලබා දෙනවා. නැත්නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා සතියක් ඇතුළත ලබා දෙන්න. We are deliver within a week. Within 24 hours the deal was completed. පැය 24ක් ඇතුළත ගනුදෙනුව අවසන් වුණා. Within 24 hours, the deal was completed. He has a lot of clout within the party. ඔහුට පක්ෂය ඇතුළ විශාල බලපෑමක් තියෙනවා. He has a lot of clout within the party. The man was within a few feet of him. මිනිහා ඔහුට අඩි කිහිපයක් දුරින් හිටියේ. The man was within a few feet of him. මෙතනින් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයා තාමත් අපේ ඉංග්‍රීසි කෝචින් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණේ නැත්නම් දැම්ම මෙන්න මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා අපිත් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න එකතු වෙන්න. එහෙනම් next වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙමු.